Myself, Dr. Richo Johnson. I'm ENT consultant in Apollo Athletics Hospital. This is initiative which is created by my friend Dr. Soundarpan and his team, um, Mrs. Narmada and his cousin Soundarpan as well. So I thank them for giving me this opportunity to start this presentation. There is a series of presentations which will focus on pediatric problems. And today I would like to discuss about the pediatric foreign body ingestion. So let me get into the slide and I'll explain you slide by slide and to see what you could expect with the foreign body in children. Foreign body is a extraneous matter entering the body by accident. So which is not a part of our body. எக்ஸ்டர்னலா இருந்து வர்ற ஏதாவது ஒரு காம்பனன்ட் நம்ம பாடிக்குள்ள என்டர் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம ஃபாரின் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். So the foreign body aspiration is one of the leading cause of accidental deaths among children. And early diagnosis is most important because any diagnostic delay can cause mortality, and morbidity is nothing but death. And death, before death you could have some severe issues in your body. So adu vandu morbidity அப்படினு சொல்லுவோம். So that is why it is very important to discuss, and we all should be aware about this foreign body in children. So இது வந்து ஒரு ஜர்னல்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண டீடைல். It is an international journal of pediatric otolaryngology. So இதுல வந்து they found that 20% of people, they didn't know that peanuts were important cause for this foreign body ingestion, and which is less than around younger than 3 years of old. And regarding the clinical signs, the symptoms வந்து எந்தெந்த symptoms foreign body நம்ம பாடிக்குள்ள போச்சுன்னா எந்தெந்த symptoms வந்து வரும் அப்படின்றது தெரியாம வந்து there is about 41% of people are there. And being a mother with a child who is younger than 12 months old, and being a mother with the first child were the most high risk factors. So first child and less than 1 year child mother on the high risk, because they have to take care of their children. During that stage, they have to provide more care to see whether the children is engaged with activities involving these kind of foreign bodies. இது இந்தியாவில் பண்ண ஒரு ரிசர்ச்ல we have found that our community also, like 76% of the study group did not know about the dangers of this condition. This is just a slide to show நம்மளோட anatomy வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றதுக்காக உள்ள slide. So இதுல வந்து you can see, I'm not sure whether you are able to see my cursor. So this is the nose, this is the mouth part. So this we are seeing from the side. So normally the foreign body நம்ம பாடிக்குள்ள என்டர் ஆகிறது வந்து usually pediatric patientsல வந்துட்டு usually in children வந்து either through the nose or the mouth. I have also covered foreign bodies entering through the ear as well in this presentation. So this is just for the anatomy. So இது வந்து first nose ஓட back sideல வந்து there is a small space, and that space ends down to the another space where it is connected by the mouth. So இது நம்மளோட tongue. So இந்த டங்ல வரக்கூடிய நம்ம ஃபுட் இது எல்லாமே வந்து இந்த நோஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய பேக் சைடு இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகுது இந்த ஸ்பேஸ்ல. And after combining this space, இந்த ஸ்பேஸ் பேர் வந்து ஓரோஃபாரிங்ஸ்னு சொல்லுவோம். So when it comes down, அது வந்து ரெண்டா டிவைட் ஆகும். So that நார்மலா வந்து நம்ம 6th standardல வந்து படிச்சிருக்கோம், லைக் விண்ட் பைப் அண்ட் ஃபுட் பைப் அப்படின்னா. ஸோ அது வந்து ஸோ அந்த விண்ட் பைப் வந்து ஃப்ரண்ட்ல இங்கே டிவைட் ஆகுது, அண்ட் ஃபுட் பைப் வந்து பேக் சைட்ல இங்கே டிவைட் ஆகுது. ஸோ நம்ம ஃபுட்டு என்ன சாப்பிட்டாலும் யூஸ்வலி இட் ஹேஸ் டு கோ த்ரூ தி ஃபுட் பைப். நம்ம நார்மலாக வந்து ப்ரீத் பண்ணும்போது அந்த ஏர் வந்து டைரக்ட்லி கம்ஸ் டவுன் அண்ட் கோஸ் இன் டு தி விண்ட் பைப். இந்த விண்ட் பைப் பேர் ட்ரக்கியான்னு சொல்லுவோம். அண்ட் நார்மலாக ஃபுட்டு சாப்பிடும்போது இது டைரக்டாக உள்ள இதுக்குள்ள போகக்கூடாது, அதான் நம்மளோட நார்மல் மெக்கானிசம். ஸோ அது வந்து நம்மளோட விண்ட் பைப்குள்ள போகாம தடுக்கிறதுக்கு வந்து திஸ் எபிக்ளாட்டிஸ்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ஸோ அது வந்து யூஸ்வலி இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் அஸ். பட் இன் சில்ட்ரன் வந்து இந்த கோஆர்டினேட்டட் ஆக்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக வந்து நடக்காது.
So adanal we have to be very careful whenever they are having some foreign body near them. So this is another slide which shows that same. So nose and mouth are connected by a common space, and from there, front la nama paatha and the windpipe varudhu, and then the windpipe is connected to the lungs, directly the lungs. So idu vandu trachea nu solluvom, idu vandu bronchi appdin solluvom, and this is the lungs. So an infant or young child may put an object in his ears or his nose, mouth, and objects in the mouth may be swallowed or breathed into the lungs directly. So objects in the ears and nose can make it difficult to hear or breathe and can cause infection. So ஏதாவது ஒரு ear pain இல்ல ear discharge, ear like infection அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா, or if breathing difficulty ஏதாவது இருந்ததுன்னா in a small child, which is like sudden இருக்குது அப்படின்ற டைம்ல வந்து you have to think about some foreign body ingestion. So in the object which is aspirated அப்படின்னா நார்மலா நம்மளோட ஃபுட் பைப் குள்ள போக வேண்டிய அந்த foreign body it comes into the windpipe, and that is called as aspiration. So the aspirate ஆகுச்சு அப்படின்னா it is a serious problem which can involve in the breathing difficulty, and even eventually if we don't give any treatment, depending upon the severity, it can even lead to death. So first நம்ம earல இருக்க foreign body usually அந்த அளவுக்கு dangerous கிடையாது, because இது நம்மளோட ear canal னு சொல்லுவோம். இது நம்மளோட ear frontல இருந்து பார்க்குற மாதிரி. So இது நார்மலா there is a kind of tube from outside to inside, but here on the outer ear it is blocked by a membrane. இது screen மாதிரி இருக்கும். So the screen is nothing but நம்ம காது ஜவ்வுன்னு சொல்லுவோம். So it's called tympanic membrane. So usually எந்த foreign body வந்தாலுமே இந்த membrane தாண்டி இது உள்ள போக முடியாது. இதெல்லாம் தான் ரொம்ப important structures for hearing. Usually 90-95% usually எந்த foreign body இந்த லெவலுக்கு reach பண்ணி it will not affect your hearing normally, but usually the foreign bodies will get impacted inside this ear canal. Ear canal is like a tube. The tube straight இருக்காது, it is like இந்த மாதிரி curved இருக்கும். So இதுல எந்த இடத்துல வேணாலும் it can get impacted. So இங்க நம்ம ஒரு small rubber it is getting impacted just close to the eardrum. The eardrum is nothing but just like a screen which is protecting your middle ear and inner ear. So இது அந்த அளவுக்கு dangerous இல்ல, but we need to know what all things can go inside the ear and what are all the complications that it can cause. அது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Hello. So foreign bodies in the ear அப்படிங்கும்போது நம்ம யூஸ்வலா food, insects and toys, buttons and pieces of crayon. And so the first aid என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மெயினா nuts and seeds and beans இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா வாட்டர் ஆர் ஆயில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, டைரக்டா டாக்டர் பார்க்கணும். இஃப் பட்டன் பேட்டரிஸா இருந்தது அப்படின்னா it is an emergency because it can leak and it can cause tissue reaction. ஸோ அதனால இமீடியட்டா அதை ரிமூவ் பண்ணணும். இன்செக்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த இன்செக்ட் will lose its life, and அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியா ரிமூவ் பண்ண முடியும். நெவர் யூஸ் எனி காட்டன் பட் ஆர் ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டு ரிமூவ் த foreign body from the ear, because அது நிறைய டேமேஜ் தான் காஸ் பண்ண தவிர you won't be able to remove it completely. ஸோ நீங்க டைரக்டா ENT டாக்டர்கிட்ட கூட்டு போய் காமிச்சீங்கன்னா they will use a particular instrument to be inserted inside the ear and they will remove it, or they will flush in water and they can remove the foreign body depending upon which type of foreign body is inserted in the ear canal. So this is how we remove it. ஒரு camera use பண்ணிட்டு we'll check what is there and based on that we will remove it. So அடுத்தது airway foreign bodyல first nose and throat. So அதுல nose பார்த்தோம்னா யூஸ்வலா டிஷ்யூ, clay, pieces of toys, erasers இந்த மாதிரி ஏதாவது stuck in ஆகலாம். So this picture will show you a small green seed block ஆயிட்டு it will be like a piece, green piece, and இந்த சைடுல ஆப்வியஸா இல்லாம இருக்கும், but there will be some shiny secretion or shining இது இருக்கும். So this is probably some foreign body is there in the nose, and அதுல ஒரு secretion மாதிரி பிளாக் ஆயிட்டு இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க யூனிலேட்டரல், அதாவது ஒரு சைட்ல மட்டும் ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு
திங்க் அபவுட் சம் ஃபாரின் பாடி இன்சைட் த நோஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். இது வந்து பட்டன் பேட்டரி, நம்ம நார்மலா வாட்ச்ல இருக்கிற அந்த லித்தியம் பேட்டரி. திஸ் இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். ஸோ இந்த எதனால் டேஞ்சரஸ் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி கிரீன் பீஸ், இந்த மாதிரி நார்மல் ரப்பர், இது எல்லாமே எப்படி உள்ள போதோ அதே மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த பேட்டரி வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு டீகே. ஸோ அது டீகே ஆகும்போது இட் வில் காஸ் reactions in the surrounding tissues. So that will cause a serious injury into your nose tissues as well. ஸோ சிம்டம்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக ஒரு சைடில் மட்டும் பர்டிகுலராக ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஏதாவது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்து ஒரு டிஸ்சார்ஜ், ஒரு சளி மாதிரி ஒரு ஸ்மெல்லோட வந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னா, யூ கேன் திங்க் தட் தெர் இஸ் சம்திங் இன் விச் இஸ் அப்ஸ்ட்ரக்டிங் இன்சைட் த நோஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து யூ கேன் திங்க், அண்ட் இட் வுட் பி அ ஃபாரின் பாடி. அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து பேஷண்ட்ஸ் கேன் ஹேவ் வந்து ப்ளீடிங் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சைட் ஆஃப் த நோஸ்ல வந்து ஜாஸ்தியாக வந்து ப்ளீடிங் இருந்ததுன்னா தட் குட் ஆல்சோ பி பிகாஸ் ஆஃப் ஃபாரின் பாடி. ஸோ யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நார்மல் சைடில் வந்து அடைச்சிட்டு ஒரு குழந்தை கொஞ்சம் கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்தாங்கன்னா தே கேன் ட்ரை டு ப்ளோ இட் அவுட். அது யூஸ்வலாக வந்துடும். சப்போஸ் வந்து அது வரல அப்படின்னா, இட் இஸ் இன் பட்டன் பேட்டரி இட் இஸ் அன் எமர்ஜென்சி. ஸோ டோன்ட் டிலே இட், கோ டைரக்ட்லி டு த ஹாஸ்பிட்டல். இப்போ மற்ற இது ஏதாவது இருந்ததுன்னா யூ கேன் ட்ரை டு புல் இட் அவுட் ஆர் ட்ரை டு ஸ்னிஃப் இட் அவுட் பை ஒரு சைடு வந்து யூ கேன் பிளாக் த நோஸ் அண்ட் அதர் சைடு வந்து you can ask him to blow out and it will come out. So hospitals la usually வந்து we use an instrument to remove it, whereas நீங்க வீட்ல வந்து ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா it can push the foreign body deeper into the nose. அப்போ அது போகும்போது நான் ஆல்ரெடி அந்த பேசேஜ் காமிச்ச மாதிரி வந்து it will lead directly to the foot pipe or windpipe, which can foot pipeல போனா அந்த அளவுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை, பட் windpipeல போயிடுச்சு அப்படின்னா it is a life emergency. So once you come to the hospital, we will use a camera like this and we will visualize அந்த எந்த இடத்துல ஃபாரின் பாடி இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு we can remove it directly. பட் எல்லா குழந்தைங்களும் இந்த மாதிரி வந்து கோஆப்ரேட்டிவா இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இன் தட் கண்டிஷன் ஒரு மைல்டு அனஸ்தீஷியா கொடுத்துட்டு we will remove it. அது it takes about 15 to 20 minutes procedure. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரோட் ஃபாரின் பாடி இருக்குது. இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரிஸ்கியானது. இன்னைக்கு டாபிக்கோட மெயின் டிஸ்கஷன் வந்து இஸ் அபவுட் திஸ் ஒன். இது எதனால வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, பிகாஸ் இன் அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ்ல வந்து they have told that death by choking is a leading cause of death and injury among children who are less than 4 years of age. So majority of the children under 4 years of age will be having, if there is a death, then that is mostly related to the foreign body. So on the foreign body வந்து already I have mentioned, it can be either into the windpipe or foot pipe, and foot may be the cause of obstruction in children who do not have a full set of teeth to chew completely. So ப்ராப்பரா வந்து chew பண்ண முடியாத சில்ட்ரனுக்கு வந்து நம்ம எந்த ஃபுட்டு கொடுத்தாலும் they will try to swallow. ஸோ அந்த swallowed ஃபுட்டு வந்து ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு அந்த ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் இல்லாததுனால it can directly enter into the windpipe. And children also who do not have complete coordination of the mouth and tongue will also lead to these problems. So commonest choking வந்து எதனால வருது அப்படின்னா, லைக் சீட்ஸ், டாய் பார்ட்ஸ், சின்ன சின்ன டாய் பார்ட்ஸ் இருக்கலாம், ஆர் ஃபுல் கிரேப்ஸ். அந்த கிரேப்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக அவங்க சூ பண்ண முடியல அப்படின்னா they will try to swallow. That can also cause a problem. Pebbles small stones and nuts or buttons of coins, இது எல்லாமே வந்து will cause blockage inside the windpipe. So foot pipeல blockage இருந்தா கூட to some extent you can try to there is a time for you to act, but windpipeல இருந்ததுன்னா it is a grave emergency, immediate வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து. ஸோ எப்படி வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் விண்பைப்ல வந்து இது போய் மாட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம சோக்கிங் சடனா வந்து த்ரோட்டை வந்து பிடிச்சிப்பாங்க, கேகிங் ஏதாவது இருக்கலாம், அவர் இன்செசன்ட் கஃபிங், லைக் கண்டினியூஸா வந்து கஃப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க சடனா, அண்ட் வீசிங், ஒரு மூச்சு இழுத்து விடுற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த சவுண்ட் வந்து சப்போஸ் இமிடியேட்டா ஒரு சடனா நடக்குது இது எல்லாமே அப்படின்னு இருந்ததுன்னா யூ கேன் பி ஷுர் தட் தெர் இஸ் சம்திங் ஸ்டக் இன்சைட் தி த்ரோட். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து யூ ஹேவ் டு டேக் தெம் டு டாக்டர் இமிடியேட்லி. ஸோ இந்த கஃப், ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த டேஞ்சர் சைன்ஸ் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரைடர் அப்படிப்பாங்க. இப்போ இழுத்து ரொம்ப மூச்சு விடுற மாதிரி இருப்பாங்க, அண்ட் சவுண்டோட மூச்சு விடுவாங்க. அப்படி இருந்ததுன்னா அது ஸ்ட்ரைடர்னு சொல்லுவோம். அண்ட் தென் காஃப், அவர் சைல்டு இஸ் அன்ஏபிள் டு ஸ்பீக், சடன் பெயின் இன் த த்ரோட், அப்புறம் ப்ளூனஸ், லிப்ஸை சுற்றி வந்து ஒரு மாதிரி டார்க் ப்ளூ ஆர் பிளாக்கிஷா வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அது எதனாலனா ஆக்சிஜன் ப்ராப்பராக வந்து அவங்க லிப்ஸ்க்கு வராததுனால அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. அண்ட் ப்ரீதிங், நாட் ப்ரீதிங், அண்ட் சைல்ட் மே பிகம் அன்கான்ஷியஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா யூ கேன் சஸ்பெக்ட் choking.
ஸோ இதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா மெயினே வந்து யூ ஹேவ் டு கட் ஃபுட்ஸ் இன்டு ஸ்மால் பீசஸ் விச் வில் பி ஏபிள் டு சூ ப்ராப்பர்லி and never let the small children run, play or lie down while eating, and keep coins and small items which is out of the reach of your children, and read warning labels on all toys. So in the toys இப்போ வர டாய்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு, பட் யூ ஹேவ் டு எனிவே செக் ஆன் தட் வெதர் எந்த ஏஜ் குரூப்ல அந்த டாய்ஸ் வந்து பிரிஸ்கிரைப்ன்றதை பார்த்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் டாய்ஸ் மட்டும் தான் அந்த ஏஜ் குரூப் கொடுக்கணும். And learn first aid for choking. That is the next slide I will show you. And then mentally challenged child வந்து இன்னும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நார்மல் சைல்டுக்கு இவ்வளோ கேர் எடுக்கணும், பட் mentally challenged சைல்டுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுக்கணும் because they won't be able to communicate or show the symptoms properly. ஸோ இது வந்து இமீடியட் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து இருக்கு. ஸோ சாரி இந்த பிக்சர்ஸ்ல வந்து இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கை குழந்தையா இருந்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதை குப்புற படுக்க வச்சுட்டு ஒரு கையில தாங்கி பிடிச்சிட்டு இன்னொரு நம்ம ரைட் ஹேண்ட் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல வந்து நம்ம முதுகுல வந்து ஒரு 5 தடவை வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா வந்து தட்டணும். அதை தட்டும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சைல்டு வந்து என்ன கிராவிட்டியை நோக்கி கீழே பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ தட் நம்ம தட்டும்போது இதுல ப்ரெஷர் வந்து லங்ஸ்ல இருக்க ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகி டேரக்டா வந்து மூக்கு வழியாவோ இல்லை வாய் வழியாவோ வெளியில வந்துடும். அப்போ கொஞ்சம் பெரிய குழந்தையா இருந்தாங்கன்னா நம்ம நீல் டவுன் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஆர்ம்ஸை வந்து அவங்களோட வயிற்றுக்கு மேல கொஞ்சம் அந்த வயிற்றுக்கு மேல வச்சுட்டு ஒரு 5 தடவை வந்து மேல பார்த்த மாதிரி இந்த அப்வர்ட் டைரக்ஷன் வந்து புஷ் பண்ணும். அப்போ என்ன ஆகும்னா லங்ஸோட ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த ஃபாரின் பாடி டைரக்டா எஜெக்ட் ஆயிடும். இதே மாதிரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் பெரிய பையனா இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி படுக்க வச்சு இந்த மாதிரி வந்து பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து எதுக்காக அப்படின்னா பை இன்க்ரீசிங் த லங் ப்ரெஷர் டைரக்டா வந்து இது வெளியில கொண்டு வரும். ஸோ இது எல்லா டைமுமே எஃபெக்டிவா இருக்குமா அப்படின்றது வந்து சொல்ல முடியாது, பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இட் கேன் ஹெல்ப் பிஃபோர் ரீச்சிங் தி ஹாஸ்பிட்டல். Try this once, and if you don't feel the symptoms are improving, then don't wait for anything. You just have to rush to the hospital to get an X-ray or. And then here I'll just we'll do once you reach the hospital, they will do chest X-ray or lateral neck X-ray. And X-ray la வந்து this is how ஒரு காயின் வந்து ஒரு லங்ஸ்க்கு முன்னாடி போயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து X-ray ல வந்து தெரியும். அண்ட் திஸ் இஸ் இது வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் வந்து ஒரு லங்ஸ்குள்ள என்டர் ஆயிருக்கு. ஸோ அதோட இட் இஸ் இன்டு தி ரைட் ப்ராங்கஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம காமிச்ச பிக்சர் மாதிரி வந்து ட்ரக்கியால இருந்து நம்ம லங்ஸ்க்கு ஒரு டியூப் வருது, அந்த டியூப்ல வந்து ஸ்டக் ஆயிட்டு இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங். அண்ட் இதுல வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் த லங் சைன்ஸ் இஸ் மெயின்லி ஃபார் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். திஸ் வில் ஹெல்ப். ஒரு சைட் ஆஃப் த லங் வந்து ஜாஸ்தியா இன்ஃப்ளேட் ஆயிடும் பிகாஸ் அதுல ஒரு சின்ன சீடோ இல்லை எதுவாக வந்து பிளாக் பண்ணிட்டு இருந்ததுன்னா அதிகமா ஏர் வந்து ட்ராப் ஆயிடும் ஒரு சைட் லங்ஸ்ல. ஸோ அதனால வந்து ஹார்ட் வந்து ரைட் சைட்ல வந்து புஷ் ஆயிடும். அண்ட் இது வந்து ஒரு சைட் கம்ப்ளீட்டா வந்து லங் பிளாக் ஆயிடும். சப்போஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு நம்மளால ட்ரீட்மெண்ட் எதுவுமே பண்ண முடியலன்னா ஒரு சைட் லங் கம்ப்ளீட்டா பிளாக் ஆயிடுச்சு. இது எல்லாமே வந்து எதுக்காக காட்டுறோம் அப்படின்னா this is a very serious risky issue. But most of us are unaware about these foreign bodies and we are taking that very lightly. So இது வந்து just to create an awareness I'm just showing these X-rays. இது வந்து ஒரு safety pin. Sorry, this is a normal ஒரு pin for like paper நம்ம pin பண்ணக்கூடிய அந்த pin வந்து is got into the lungs. And இது வந்து ஒரு safety pin. Safety pin is there inside the throat. ஸோ இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ப்ராங்கோஸ்கோப்னு சொல்லுவோம். இதை யூஸ் பண்ணி தான் we will attach and we will remove it from the lungs or from the trachea நம்ம சொல்ற அந்த டியூப் மூலியமா வந்து ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் டன். அது அனஸ்தீஷியா கொடுத்துட்டு அந்த சைல்டுக்குள்ள வந்து இந்த டியூப் வச்சுட்டு கேமரா யூஸ் பண்ணி அது எங்க இருக்குன்னு விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணுவோம். This is the last slide. I mean, just a caustic ingestion. அதாவது யூஸ்வலா ஃபினாயில் இல்லைன்னா ஒரு ஆசிட் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா this is just to mostly அந்த மாதிரி ரீச்ல வைக்க மாட்டோம். பட் just to show, just to inform you that you should know how much amount, what is the type, what is the concentration, and what is the time of contact of ingestion of these things when you come to the hospital. அண்ட் ஸோ இதுலயும் வந்து ஈசோஃபேகோஸ்கோபி இப்போ நம்ம காமிச்ச அதே மாதிரி ஒரு பெரிய டியூப் வந்து நம்மளோட ஃபுட் பைப்ல வச்சுட்டு அதுல வந்து நம்ம செக் பண்ணுவோம். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி காமிச்சது வந்து நம்மளோட வின் பைப்ல எப்படி செக் பண்ணி எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவோம்னு காமிச்சோம். இது வந்து ஃபுட் பைப்ல எப்படி அந்த டியூப் வந்து அதே மாதிரி சேம் சைஸ் ஆஃப் டியூப் will be put into the foot pipe, and அது foot pipe வந்து நம்ம ஏதாவது ஃபாரின் பாடி இருந்தால் ரிமூவ் பண்ணுவோம். அண்ட் டு விஷுவலைஸ் ஏதாவது இந்த ஆசிடோ இந்த ஃபினாயிலோ ஏதாவது வந்து நம்மளோட ஃபுட் பைப் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கான்னு விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கும் it is useful.
So what we will give is basically some milk and water and some GERD therapy, which is for doctors actually, and this is antibiotics we will give. Mostly it is like conservative management, where the open surgery, usually we don't do it. We will allow it for the natural healing process. So that's it. Thank you. I thank EBMS for giving me this opportunity to start this presentation. And I hope in the future, in the upcoming weeks, you will have even more interesting topics, and we wish to see you again.